Hare Krishna, continuing reading from Śrī Caitanya-charitamrita by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami with translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Reading from Madhya-līlā, chapter 8, talks between the Lord and Ramananda Rai. Text 262. Харе Кришна, читаем Чайтанью-чаритамриту Кришна-вайская Госвами с переводами и комментариями Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Мы читаем Мадхья-лила, глава 8, которая называется «Беседы Господа и Рамананда Рая», текст 262. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Śrī Caitanya-caritamrita. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda. Text 260. Ista Goshti Krishna Kata Kahi Kata Shana Prabhu Paradhari Raya Karhi Nivedana. That evening, after discussing the topics of Krishna for some time, Ramananda Rai caught hold of the lotus feet of the Lord and spoke as follows. В тот вечер, поговорив с Чайтаньей Махапрабху о Кришне, Рамананда Рай взял Шри Чайтанью за лотосные стопы и сказал следующее. 263. Krishna Tattva Radha Tattva Prema Tattva Sara Rasa Tattva Lila Tattva Vividha Prakara. There is a variety of transcendental truths. The truth about Krishna, the truth about Radharani, the truth about their loving affairs, the truth about transcendental humors, and the truth about the Lord's pastimes. Существуют различные духовные истины. Истина о Кришне, истина о Радхарани, истина об их любовных отношениях, истина о трансцендентных расах и истина об играх Господа. Text is 6.4. Etat pamorichiti kaila prakashana Brahma keveda jaina parile narayana. Translation, you have manifest all these transcendental truths in my heart. This is exactly the way Narayan educated Lord Brahma. Ты открыл все эти истины в моем сердце. Именно так Господь Нараяна передал знания Господу Брахме. Text 6.4. 5. Andayami Yashwarari Ritihaya Bahir Nakahi Vastu Prakashe Hidaya. Ramananda Roy continued, the super soul within everyone's heart speaks not externally but from within. He instructs the devotee in all respects, and that is his way of instruction. Рамананда Рай продолжал. Святдуша, пребывающая в сердце каждого, говорит с нами не извне, а изнутри. Именно так она дает преданным все необходимые наставления. Purport, here Sri Ramananda Roy admits that Sri Chaitanya Mahaprabhu is a super soul. Комментарий. В этом стихе Шри Рамананда Рай признает Шри Чайтанья Махапрабху сверхдушой. It is a super soul that inspires a devotee. Therefore, he is the original source of the Gayatri mantra. Именно она вдохновляет преданного, поэтому говорится, что Гайатри мантра это исходит от сверхдуши. Which states Om Bhu Bhava Svat Tat Savitu Vrahanyam Bhargo Devasya Dimahiti,
na prachodayat. Savata is the original source of all intelligence. That Savata is Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ом Бурбхава Сваха Тат Савитур Вареньям Паргоды Вася Димахи Дийоная Прачодает. Савита – изначальный источник разума. Этим савитой является Господь Чайтанья Махапрабху. Then this is confirmed in Srimad Bhagavatam 2.4.22. May the Lord, who in the beginning of creation amplified potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and his own self. Подтверждение этим словам мы находим в Шримад Бхагаватам 2.4.22. Пусть же Господь, который на заре творения, пребывая в сердце Брахмы, укрепил его могучий разум и наделил его совершенным знанием обо всем мироздании, а также о себе самом, и который, как показалось, появился из уст Брахмы, остается доволен мной. And who appeared to be generated from the mouth of Brahma, may he be pleased with me. This was spoken by Sukadeva Goswami when he invoked the blessings of the Supreme Personality of Godhead before delivering Srimad Bhagavatam to Maharaj Pariksit. Этот стих, призывающий благословление Верховной Личности Бога, Шукадева Госвами произнес перед тем, как поведать Махараджа Парикшиту Шримад Бхагаватам. Text 266. Janmadasya yato nyavadita tarasya tesha vignasvara teni brahma hideya adhikave muyanti yatsura tejo bari medam yata vinimayo yatra trisargo misha namna svena saranirasta kukkahum satyam param dimahi. This is the invocation, Srimad Bhagavatam, first verse. Этот стих открывает Шримад Бхагаватам, первый текст. Translation, O my Lord, Sri Krishna, son of Vasudeva, O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisance unto you. О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о вездесущая личность Бога, я в почтении склоняюсь перед тобой. I meditate upon Lord Sri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universes. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является абсолютной истиной и изначальной причиной созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. Прямо или косвенно Он сознает все проявление и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. Даже великие мудрецы и полубоги введены им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивают с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Only because of him do the material universes, temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature, appear factual, although they are unreal. Лишь благодаря ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representations of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира,
Я медитирую на него, ибо он абсолютная истина. So, Srila Ramananda Roy's, their conversation is finished. The questions and answers are finished. И вот вопросы и ответы между Рамананда Раем и Шри Чайтаньей Махапрабху закончены. And Sri Ramananda Roy is saying that all these truths that I've spoken, I've just been inspired to speak by you. И Рамананда Рай говорит, что все те истины, которые я только что открыл, на самом деле я был вдохновлен именно тобою. So indirectly saying that he is the super soul within. То есть он косвенно указывает на то, что Шри Чайтанья Махапрабху является сверхдушой. So, 267. Ekirsham sayamora chihiridai kripakarikaha kori tahara nischaye. Ramananda Roy then said that he had but one doubt within his heart, and he petitioned the Lord, please be merciful upon me and remove my doubt. Затем Рамананда Рай признался, что у него в сердце осталось одно сомнение, и попросил Господа: смилуйся надо мной и рассей это сомнение. Text 268. Pahili dekulum tumara sannyasi sarupa, ebi tuma deki murti shaima goparup. Ramananda Roy then told Śrī Caitanya Mahaprabhu, at first I saw you appear like a sannyasi, but now I am seeing you as Shamsundar, the cowherd boy. Рамананда Рай сказал Господу Шри Чайтанье Махапрабху: сначала я видел тебя в образе саньяси, а сейчас вижу тебя как Шьямасундару, мальчика-пастушка. Text 269. Tumhara samukhi deki kanchana panchakila, tanargora kantye tumara sara angataka. I now see you appearing like a golden doll. Your entire body appears covered by a golden luster. Ты похож на золотую куклу, и все твое тело окутано золотым сиянием. Purport, Shamsundar is blackish. But here Ramananda Roy says he saw Lord Chaitanya Mahaprabhu appear golden. The lustrous body of Śrī Caitanya Mahaprabhu was covered by the complexion of Srimati Radharani. Комментарий. У Шьямасундары кожа смуглая. Однако здесь Рамананда Рай говорит, что видишь Шри Чайтанью Махапрабху золотым. Это объясняется тем, что лучезарное тело Шри Чайтаньи Махапрабху окутано золотым сиянием Шримати Радharani. 270. Tate prakata dekhon savangsi badan nandam bhavi chanchalatahi kamala nayan. I see that you're holding a flute to your mouth and your lotus eyes are moving very restlessly due to various ecstasies. Я вижу, как ты держишь у своих уст флейту, и от экстатических переживаний твои, подобные лепесткам лотоса, глаза постоянно пребывают в движении. I see that 271. E mata tumedeki haya chamatkara akapatika prabhu karana ihara. I actually see you in this way, and this is very wonderful. My Lord, please tell me without duplicity, what is causing this? Я собственными глазами вижу тебя таким, и это повергает меня в изумление. Господь, пожалуйста, открой мне причину происходящего, не утаивая ничего. So Mahaprabhu is actually revealing his form of Krishna. He's seeing him as Shamsundar with the flute. Махапрабху проявляет свою форму, и Рамананда Рай видит его как Шьямасундару с флейтой. And it becomes very golden color. И потом он становится золотого цвета. So he's asking, what is this? Tell me, what is causing this? И он спрашивает: пожалуйста, объясни мне, что стало причиной этого. So this is a very rare incident where Chaitanya Mahaprabhu is
actually revealing himself. Это очень исключительный случай, когда Шри Чайтанья Махапрабху на самом деле открывает себя. His true identity as Krishna in the mood of and the complexion of Radharani. Свое истинное положение, что он является Кришной в настроении Шримати Радхарани и светом тела Шримати Радхарани. He did show his form of Radha Krishna to others, also two others, I think. Еще после этого двум преданным он показал свою форму как Рада и Кришна. But not when he was with Krishna, but he was golden color. Но не так, когда он Кришна, но золотого цвета. So he's actually revealing his true identity. Здесь он проявляет свое истинное торжество. Krishna in the mood and well, at least here with the luster of Radharani. Кришновом настроении и с цветом тела Шримати Радхарани. 672. Prabhu kai Krishna tumara ghara prema haya premarashva bhava janina nischaya. Lord Chaitanya Mahaprabhu replied, "You have a deep love for Krishna, and one who has such a deep ecstatic love for the Lord naturally sees things in such a way. Please take this from me to be certain." Господь Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Ты так сильно любишь Кришну, а тот, кто обладает столь глубокой экстатической любовью к Господу, видит весь мир именно таким. Можешь в этом не сомневаться». Text 273. Mahabhagavata Deki Svadhara Jangmana. Mahabhagavata Deki Stavara Jamgama. Tan Hayatana Sri Krishna's Purahana. A devotee advanced on the spiritual platform sees everything movable and inert as the Supreme Lord. For him, everything he sees here and there is but a manifestation of Lord Krishna. Преданный, достигший очень высокого духовного уровня, видит Верховного Господа во всем, что его окружает, движущимся и неподвижным. Для него все, что он видит вокруг, это проявление Господа Кришны. Text 2:7. For Sthavara Jangama Dekina Dekitara Murti Savatrahaya Nija Istadeva Spurti. The Mahabhagavad, the advanced devotee, certainly sees everything mobile and immobile, but he does not exactly see their forms. Rather, everywhere he immediately sees manifest the form of the Supreme Lord. Махабхагавата, великий преданный, безусловно видит все, что движется и не движется. Однако, куда бы такой преданный ни бросил взгляд, он видит не форму этого мира, а образ Верховного Господа. Purport. Due to his deep ecstatic love of Krishna, the Mahabhagavat sees Krishna everywhere and nothing else. Комментарий. Благодаря этой глубокой экстатической любви к Кришне, Махабхагавата везде видит только Кришну и ничего больше. This is confirmed in the Brahma Samhita. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Shanta Sadeva Hidayeshu Vilokayanti. As soon as the devotee sees something, be it movable or inert, he immediately remembers Krishna. Это подтверждает Брахма Самхита 5.38. Примерджана Чарита Бхакти Вилочанена Санта Садайва Хридаеши Вилокаянти. Стоит преданному увидеть что-либо, будь то движущееся существо или неподвижный предмет, как он сразу вспоминает о Кришне. An advanced devotee is advanced in knowledge. This knowledge is very natural for a devotee, for he has already read in the Bhagavad Gita how to awaken Krishna consciousness. Возвышенный преданный обладает очень глубоким пониманием. Обладать таким пониманием для преданного естественно, поскольку он знает из Бхагавад-гиты, как пробудить в себе сознание Кришны. According to Lord Krishna in the Bhagavad Gita 7.8, Rasoham Apsukonteya Prabhangsi Sarsi Shuraya Parava Sarva Vedashu Savda Ki Purusham Nishu. O son of Kunti, Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. В Бхагавад-гите 7.8 Господь Кришна говорит: «О сын Кунти, я вкус воды,
свет солнца и луны. И я слог Ом в ведических мантрах. Я звук в эфире и талант в человеке. Thus, when a devotee drinks water or any other liquid, he immediately remembers Krishna. Поэтому, когда преданный пьет воду или другую жидкость, он сразу вспоминает Кришну. Чай как раз темного цвета, как Шьяма-сундара. For a devotee, there is no difficulty in awakening Krishna consciousness 24 hours a day. Shri Chайтанья Prabhu therefore says here, quote, a saintly person, an advanced devotee, sees Krishna 24 hours a day and nothing else. As far as movable and inert things are concerned, a devotee sees them all as transformations of Krishna's energy. Преданному совсем не трудно постоянно пребывать в сознании Кришны. Вот почему Чайтанья Махапрабху говорит об этом. Святой, то есть возвышенный преданный, все время видит перед собой Кришну и никого больше. Что же касается движущихся и неподвижных объектов, то преданный рассматривает их как видоизмененную энергию Кришны. As Lord Krishna states in the Bhagavad Gita 7.4, Bhumirapo nalo vayo kammano buddha evacha hankara ityam he bina prakriti ashtadha. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, altogether these 8 constitute my separated material energies. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Actually, nothing is separate from Krishna. When a devotee sees a tree, he knows that the tree is a combination of 2 energies, material and spiritual. В действительности ничего не существует отдельно от Кришны. Когда преданный видит дерево, он знает, что дерево представляет собой сочетание 2 энергий — материальной и духовной. The inferior energy, which is material, forms the body of the tree. However, within the tree is the living entity, the spiritual spark, which is part and parcel of Krishna. Низшая материальная энергия образует тело дерева, однако внутри дерева находится живое существо, духовная искра, являющаяся неотъемлемой частицей Кришны. This is the superior energy of Krishna within this world. Так в материальном мире проявляется высшая энергия Кришны. Whatever living things we see is simply a combination of these 2 energies. Все живое вокруг нас — не что иное, как сочетание этих 2 энергий. When an advanced devotee thinks of these energies, he immediately understands that they are manifestations of the Supreme Lord. Когда возвышенный преданный думает об этих энергиях, он сразу же приходит к выводу, что они — суть проявления Верховного Господа. As soon as we see the sun rise in the morning, we arise and set about doing our morning duties. Увидев утром, что солнце взошло, мы встаем и начинаем выполнять свои обязанности. Similarly, as soon as a devotee sees the energy of the Lord, he immediately remembers Lord Sri Krishna. Аналогичным образом, преданный, видя энергию Господа сразу же вспоминает о Господе Шри Кришне. This is explained in this verse. Savatra haya nija ishta deva shputi. A devotee who has purified his existence through devotional service sees only Krishna in every step of life. This is also explained in the next verse, which is a quotation of Srimad Bhagavatam. Это объясняется в данном стихе. Сарватра хая ниджа иштадева спрути. Преданный, который благодаря служению Кришне очистил свою жизнь, на каждом шагу увидит только Кришну. Это объясняется в следующем стихе, который представляет собой цитату из Шримад Бхагаватам. So this is how to see Krishna everywhere. Это то, как можно видеть Кришну везде. But for the Mahabhagavat, when we see the tree, then we can understand that that living entity has, due to his karma, has the material body of a tree. Бхагавата, когда он видит дерево, он понимает, что живое существо из-за своей кармы получило это тело дерева.
That is Krishna's laws, Krishna's arrangement. Это закон Кришны, это и то, как он устроил. And Krishna is also within that tree with that living entity. И Кришна также находится в этом дереве вместе с живым существом. So then we remember Krishna. Итак, мы можем помнить о Кришне. But it says here for the Mahabhagavat, he says he doesn't exactly see their forms. He immediately sees the manifest form of Krishna. Но, как указывается здесь для Махабхагаваты, он даже не видит форму, он видит сразу, что это видоизмененная форма Господа Кришны. The example, just as the sun rises, you immediately get up in the morning and begin your duties without thinking, just by the presence of the sun. Как вот здесь переводится пример, что когда утром мы видим только, что солнце встало, мы сразу же поднимаемся и начинаем выполнять свои обязанности, не думая больше ни о чем. So this is how difference between the neophyte devotees and the perfect devotees. Это разница между преданным неофитом и совершенным преданным. We both see the tree, but by intelligence we understand the soul is there, the super soul is there. Мы видим дерево, и используя интеллект, мы понимаем, что в этом дереве находится и душа, и сверхдуша. But for the pure devotees, they don't have to go through that process. They immediately just appreciate Krishna. Но чисто преданный, ему не нужно проходить через весь этот интеллектуальный процесс, он сразу же видит Кришну. This is the Bhagavatam quote. Sarvabhuta Shivya Pashet Bhagavad Bhavamatmana Bhutani Bhagavati Atmani Esha Bhagavatottama. Shri Caitanya-Mahaprabhu continued, a person advanced in devotional service sees within everything the soul of all souls, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Consequently, always sees the form of the Supreme Personality of Godhead as the cause of all causes, and understands that all things are situated in Him. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Человек, достигший высот преданного служения, во всем видит душу всех душ Верховного Господа, Шри Кришну. Поэтому он всегда рассматривает образ Верховной Личности как причину всех причин и понимает, что все сущее покоится в Боге. Text 276. Vanalatasarva atmani vishnam vihanjayantariva pushpa palhadhya prantabhara vitapa madhudhara prema hrishta tanavo navrishushma. The plants and creepers and trees were full of fruits and flowers due to ecstatic love of Krishna. Indeed, being so full, they were bowing down. They were inspired by such deep love for Krishna that they were constantly pouring showers of honey. In this way, the gopis saw all the forests of Vrindavan. От экстатической любви к Кришне кусты, лианы и деревья были усыпаны плодами и цветами. Тяжелевшие от плодов, они склонились до самой земли. Их переполняла такая глубокая любовь к Кришне, что они постоянно источали потоки меда. Таким гопи видели леса Вриндавана. Purport, this verse in Bhagavatam 10:35.9 is one of the songs the gopis sang during Krishna's absence. In the absence of the gopis, in Krishna's absence, the gopis were always absorbed in thought of him. Similarly, the Mahabhagavat, the advanced devotees, sees everything as potentially serving the Lord. Srila Rupa Goswami states. Комментарий. Этот стих Бхагаватам 10.35.9 представляет собой одну из песен, которую гопи пели в разлуке с Кришной. Когда Кришны не было рядом с ними, гопи были постоянно погружены в мысли о нем.
Подобно этому Махабхагавата, возвышенный преданный, видит, как все сущее может служить Господу. Шрила Рупа Госвами утверждает. This is from Bhakti Rasamrita Sindhu. The advanced devotee does not see anything as unconnected with Krishna. Unlike the Mayavadi philosophers, the devotee does not see the material world as false because he knows that everything in the material world is connected to Krishna. Это цитата из Бхакти Расамрита Синду. Возвышенный преданный ничто не рассматривает отдельно от Кришны. В отличие от философов Майавади, преданный не считает материальный мир иллюзорным, поскольку понимает, что все в этом мире связано с Кришной. A devotee knows how to utilize everything in the service of the Lord, and this is the characteristic of a Mahabhagavat. Преданный знает, как задействовать все в служении Господу, и это одно из отличительных качеств Махабхагаваты. The gopis saw the plants, creepers, and forest trees loaded with fruits and flowers and ready to serve Krishna. In this way, they immediately remembered their worship of the Lord, Sri Krishna. They did not simply see plants, creepers, and trees the way a mundaner sees them. Гопи, видя в лесу кусты, лианы и деревья, усыпанные плодами и цветами, думали, что все это готово служить Кришне. Так гопи сразу же вспоминали о своем обожаемом Господе Шри Кришне. Они не видели кусты, лианы и деревья такими, какими их видят обычные материалисты. So that's it. They hear the vision of the advanced devotees, that they see everyone is serving Krishna. И вот продвинутый преданный, он видит, что все на самом деле служат Господу Кришне. So they don't preach, right? The Uttama Adhikaris, they don't see a need of preaching because they see everyone in a devotional mood. И поэтому уттамадхикари, они не считают, что необходимо проповедовать, поскольку они видят, что все на самом деле находятся в умонастроении служения. So even the gopis, they're seeing the trees, they're giving so much fruit and flowers. И вот гопи, они видят, что кусты и деревья не дают так много цветов и плодов. Because of their ecstatic love for Krishna. И это они видят из своей экстатической любви к Кришне. So that because they love Krishna so much, then they're pouring forth their fruits, flowers, and nectar. Они думают, что они любят Кришну так сильно, что именно поэтому они и дают все эти плоды и цветы. There's a lot of slokas, or a lot of this pastime when the gopis are showing their madness in separation from Krishna. Очень много игр, где гопи, они проявляли свое сумасшествие от разлуки с Кришной. Of course, it's perfection, but for materialistic people, it sounds they're a little mad. Конечно, это совершенство, но для материалистичных людей они кажутся сумасшедшими. Because they start talking to the trees. Have you seen Krishna? Поскольку они начинают разговаривать с деревьями, видели ли вы Кришну? So this is the mentality of the perfect person. They can't see anything separate from Krishna. Everything reminds them of Krishna, or everything is Krishna. И вот это совершенство умонастроения преданного, все им напоминает о Кришне. Because there's nothing but Krishna. There's nothing separate from Krishna. Поскольку не существует ничего помимо Кришны, нет ничего отделенного от Кришны. Even Krishna says in the Bhagavad Gita that this earth, water, fire, these my separated energies. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что земля, огонь, эфир — это моя отделенная энергия. How can they be separated? His work, all this function in the earth, water, fire, air, etc. is coming into different combinations under his laws. Но как они могут быть отделены, поскольку все эти разные сочетания материальных элементов на самом деле находятся под законами Господа? So separated there would mean it's a different category, like the material energy. То есть отделенная — это значит, она попадает в другую категорию, как материальная энергия. But it's Krishna's energy. Но это все равно энергия Кришны. And it's working according to his desire. И она работает в соответствии с его желаниями. So then everything is Krishna. Поэтому все является Кришной. Right? Earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, and identity. What else is there? What else do we know? We can't conceive of anything else. Земля, вода, огонь, эфир, разум, мы. То есть не существует ничего помимо этого, ничего, что мы могли бы не воспринимать. Right? It's all Krishna's energy.
Все это является энергиями Кришны. Krishna and Krishna's energy, there's not difference, А энергия Кришны и Кришна, они не отличны right, in one aspect. с одной точки зрения. So in analysis, the Gyanis and the thoughtful devotees are thinking like this, how you can see Krishna in everything, because everything is Krishna, directly or indirectly. И вот аналитики, гьяни и преданные, которые задумываются, это то, как они видят Кришну, когда они начинают все анализировать. Whereas when it becomes perfect, then one doesn't have to analyze, because the Krishna immediately comes into the forefront. Но тот, кто достигает совершенства, нет необходимости проходить через весь этот анализ, поскольку Кришна сразу же приходит ему в его ум. So then the gopis are not looking at these trees and plants the way, not seeing them the way ordinary people see them. Поэтому, когда гопи смотрят на эти кусты и растения, они видят их не так, как видят это обычные люди. It's just evoking in them it just brings out Krishna. In other words, they're seeing Krishna. Это все просто пробуждает в них Кришну, воспоминания о Кришне. То есть, другими словами, они видят Кришну. Текст 277. Radha Krishna tumara mahapremahaya yantahan Radha Krishna tumara spuraraya. Lord Chaitanya continued, my dear Rai, you are an advanced devotee and are always filled with ecstatic love for Radha and Krishna. Therefore, whatever you see, anywhere and everywhere, simply awakens your Krishna consciousness. Господь Чайтанья Махапрабху продолжал: «Дорогой Рай, ты великий преданный. Твое сердце всегда переполняет экстатическая любовь к Радхе и Кришне. Поэтому все, что ты видишь вокруг, пробуждает в тебе сознание Кришны». So this is the answer. Ramananda Roy said, what is this form of, what am I seeing? I'm seeing you just like Sham Sundar, but your complexion is golden. I'm seeing you like that. What is the reason? And this is Mahaprabhu's answer. Because you're such an advanced devotee, everything you see reminds you of Krishna. Рамананда Рай говорит, что происходит? Я вижу тебя как Шьямасундару, и потом ты стал золотым. Объясни мне, пожалуйста. И Господь Чайтанья Махапрабху отвечает: поскольку ты являешься таким великим преданным, во всем ты видишь Кришну. Tекст 278. Rai kahi prabhu tumi charabhari bhuri moragi nija rupa na khari akuri churi. Ramananda Rai replied, my dear Lord, please give up all these serious talks. Please do not conceal your real form from me. Рамананда Рай ответил: дорогой Господь, пожалуйста, оставь эти серьезные речи. Прошу, не прячь от меня свой истинный облик. Text 279. Radhikara bhava kanti kare angikara nijarasa asvaditi kariya chavatara. Ramananda Roy continued, my dear Lord, I can understand that you have assumed the ecstasy and bodily complexion of Srimati Radharani. By accepting this, you are tasting your own personal transcendental humor and have therefore appeared as Śrī Caitanya Mahaprabhu. Затем Рамананда Рай продолжал: «Дорогой Господь, я вижу, что ты принял настроение и цвет кожи Шримати Радхарани. Переняв их, ты решил насладиться собственной трансцендентной расой и потому явился в образе Шри Чайтанья Махапрабху». So this revelation, obviously, he's getting in the heart from Chaitanya Mahaprabhu. Is actually revealing the actual truth. Otherwise, very difficult to understand. И вот это открытие, на самом деле, он получил его из сердца. Это было дано ему по милости Шри Чайтанья Махапрабху, потому что другим способом самому понять это невозможно. Who could guess that Lord Chaitanya, the mood and mission of Lord Chaitanya, that he was actually Krishna in the complexion and mood of Radharani to come to experience the love of his devotees? I don't think a person could understand that. Кто на самом деле может понять, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда для того, чтобы, приняв умонастроение Шримати Радхарани и прочувствовать ее умонастроение. То есть никто не мог бы этого просто сам догадаться и дойти до этого. То есть это было открыто ему по милости Шри Чайтанья Махапрабху. So as Ramananda has been expressing a few times throughout this conversation, you're making me speak. I don't know what I'm saying. Because of you, I'm able to speak. И вот Рамананда Рай, он несколько раз в этой беседе указывает на то, что на самом деле я не способен сам говорить о таких вещах. Это ты, который заставляешь и побуждаешь меня к этому. You already know these answers. You're just using me to
to explain them, to reveal them to the world. Ты уже знаешь все это. На самом деле ты просто используешь меня для того, чтобы я открыл эти истины всему миру. Which is unusual, because if somebody called Chaitanya Mahaprabhu Vishnu or the Supreme Lord, he would hold his ears. Vishnu, Vishnu, what are you saying? I'm a devotee. Это очень необычно, поскольку обычно, если кто-то в обычной ситуации, если кто-то обращался к Господу Шри Чайтанье Махапрабху как к Господу, как к Вишну, он сразу же закрывал свои уши и говорил: Вишну, 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 что ты говоришь? But eventually he did reveal occasionally, here and there, with his actual different forms, Varaha, Nrsimha, Ram. Но в некоторых случаях он проявлял свои формы, как Вараха, как Нарисимха, Radha Krishna. как Рама Рада Кришна. But this is the only time he actually revealed his personality, his actual, this avatar of Chaitanya Mahaprabhu. Но это тот единственный случай, когда он проявил себя, своего аватара, как Шри Чайтанья Махапрабху. Текст Ch8. Nijagura karya tumara prema asvadana anusangi prema maya kaili tribhuvana. My dear Lord, you have descended in this incarnation of Lord Chaitanya for your own personal reasons. You have come to taste your own spiritual bliss, and at the same time you are transforming the whole world by spreading the ecstasy of love of Godhead. Дорогой Господь, Ты воплотился в образе Господа Чайтаньи, чтобы достичь собственных целей. Ты пришел насладиться своим духовным блаженством, но одновременно Ты преображаешь весь мир, повсюду распространяя блаженство любви к Богу. So now Ramadan Randarai is understood by Chaitanya Mahaprabhu, the mood and the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И вот Рамананда Рай, по милости Шри Чайтанья Махапрабху, понял умонастроение Господа и Его миссию. Text 281. Apaniyayli mori kariti udhara evi kabadakari tumakona vihadhara. My dear Lord, by your causeless mercy, you have appeared before me to grant me liberation. Now you are playing in a duplicitous way. What is the reason for this behavior? Дорогой Господь, по своей неизъяснимой милости, Ты пришел, чтобы даровать мне освобождение, а теперь ведешь двойную игру. Как это понимать? You're showing me your form of the Lord, but then you're denying it. Ты показываешь мне свою форму Господа, а потом отрицаешь это. Tabihasi tamri prabhu dekhaili sharupa rasaraja mahabhava duyeka rupa. Lord Sri Krishna is the reservoir of all pleasure, and Srimati Radharani is the personification of ecstatic love of Godhead. These two forms had combined as one in Sri Chaitanya Mahaprabhu. This being the case, Lord Chaitanya Mahaprabhu revealed his real form to Ramananda Rai. Господь Шри Кришна — это изначальный источник блаженства, а Шримати Радхарани — олицетворение экстатической любви к Богу. Соединившись вместе, они стали Шри Чайтаньей Махапрабху. Этот свой истинный образ Господь Чайтанья Махапрабху и явил Рамананде Раю. But what this is described as Radha Bhavadyuti Suvalitam Naomi Krishna Sarupam. Lord Sri Krishna was absorbed in the features of Srimati Radharani. Комментарий. Описание природы Шри Чайтаньи Махапрабху содержится в следующих словах. Рада Бхава Дуи Сувалитам Наоми Кришна Сварупам. Господь Шри Кришна проникся умонастроением и принял внешние черты Шримати Радхарани. This was disclosed to Ramananda Rai when he saw Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Рамананде Раю открылось это, когда он увидел Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. An advanced devotee can understand Sri Chaitanya, Sri Krishna and Chaitanya, Radha Krishna Nayanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu, being a combination of Radha and Krishna, is not different from Radha and Krishna combined. Возвышенный преданный понимает, что Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна, Ная Анья. Шри Чайтанья Махапрабху, будучи Радой и Кришной в одном лице, не отличен и от Радхи, и от Кришны. This is explained by Sri Damodar Goswami it's from the Adi Lila 1.5. Radha Krishna is one.
Radha Krishna is Krishna, and Krishna's pleasure. Radha and Krishna is one. Radha Krishna is Krishna and Krishna's pleasure potency combined. Это объясняет Сварупа Дамодара Госвами в Читанья-чаритамрите Адилила 1.5. Рада Кришна — это одно целое. Рада Кришна — это Кришна и его энергия наслаждения. When Krishna exhibits his pleasure potency, he appears to be two, Radha and Krishna. Когда Кришна проявляет свою энергию наслаждения, он предстает в двух образах — Радхи и Кришны. Otherwise, Radha and Krishna are one. Хотя, по сути, Рада и Кришна едины. This oneness may be perceived by advanced devotees to the grace of Śrī Caitanya-Prabhu. Их единство открывается возвышенным преданным по милости Шри Чайтанья-Махапрабху. This was the case with Ramananda Rai. Именно это произошло с Рамананда Раем. One should aspire to attain such a position, but one should not try to imitate the Mahabhagavat. К этому уровню нужно стремиться, однако имитировать Махабхагавату не стоит. Text 283. Takidamanahayaliya nanda mochite dharatina paradehi deha parilila bhumati. Upon seeing this form, Ramananda Roy lost consciousness in transcendental bliss. Unable to remain standing, he fell to the ground. Увидев этот образ, Рамананда Рай от трансцендентного блаженства лишился чувств. Не в силах больше стоять на ногах, он упал на землю. 284. Prabhu tamri hastasparsi karayale chaitana sanyasira veshadeki vishmita airamana. When Ramananda Roy fell to the ground unconscious, Chaitanya Mahaprabhu touched his hand and he immediately regained consciousness. But when he saw Lord Chaitanya in the dress of a sannyasi, he was struck with wonder. Когда Рамананда Рай упал без сознания, Чайтанья Махапрабху дотронулся до него рукой, и тот сразу же очнулся. Но при виде Господа Чайтаньи в одежде саньяси его охватило изумление. Text 285. Alingana kari prabhu kaile asvasana dumavene rupa na dekiyanya jana. After embracing Ramananda Roy, the Lord pacified him, informing him, "But for you, no one has ever seen this form." Обняв Рамананду Рая, Господь успокоил его и сказал: «Кроме тебя, никто больше не видел этот образ». Purport in the Bhagavad Gita 7.25, Krishna states, "I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by my internal potency, Yogamaya, so they do not know me, who am unborn and infallible." В Бхагавад-гите 7.25 Господь Кришна говорит: «Я никогда не являю себя глупцам и невеждам. От них меня скрывает моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый». The Lord always reserves the right of not being exposed to everyone. Господь всегда сохраняет за собой право не открываться всем подряд. The devotees, however, are always engaged in the service of the Lord, serving with the tongue by chanting the Hare Krishna mantra and tasting Mahaprasadam. Что же касается преданных, то они постоянно поглощены служением Господу. Преданные служат Господу языком, повторяя мантру Харе Кришна и вкушая Махапрасад. Gradually, the sincere devotee pleases the Supreme Personality of Godhead, and the Supreme Lord reveals Himself. Рано или поздно искреннему преданному удается умилостивить Верховного Господа, и Господь являет себя его взору. One cannot see the Supreme Lord by making personal efforts. Rather, when the Lord is pleased by the service of a devotee, He reveals Himself. Увидеть Господа с помощью самостоятельных усилий невозможно. Довольный служением преданного, Господь открывает ему себя сам. But this doesn't mean because one cannot see the Lord's
Supreme Lord by making personal efforts, it doesn't mean to say we shouldn't bother, we shouldn't put any effort. Хотя здесь и говорится, что увидеть Господа с помощью самостоятельных усилий невозможно, это не значит, что мы не должны прикладывать никаких усилий. It's our effort, our sincere effort, Это наши искренние усилия and the Lord's mercy. и также милость Господа. The endeavor of the living entity and the Lord's mercy, these are the two factors. Два необходимых фактора – усилие живого существа и милость Господа. So one has to endeavor very sincerely Поэтому нужно стараться очень искренне to become Krishna conscious. для того, чтобы стать сознающим Кришну. And then when Krishna's pleased by that mentality, И когда Кришна удовлетворяется таким менталитетом, so here from the Bhagavad Gita, Krishna says, I am never manifest to the foolish and unintelligent. в Бхагавад-гите Кришна указывает на то, что он никогда не проявляет себя глупцам и невеждам. So intelligence means that to understand Krishna, we need his mercy. И разум проявляется в том, что мы понимаем, для того, чтобы понять Кришну, нам необходима его милость. So it's nothing to do with the intelligence, learning. Это никак не связано с интеллектом, с образованием, обучением. It's just sincere desire. Это просто искреннее желание. So if we're not serving Krishna ultimately for his pleasure, then we, according to this, we're not so intelligent and we're a little foolish. И если мы не служим Кришне для того, чтобы пытаться удовлетворить его, то в соответствии с этим утверждением мы являемся глупцами и невеждами. So that's a fact of life. И это и факт жизни. We're foolish and we're not very intelligent. Мы глупцы и мы невежды. So we're still trying to thinking that my endeavor, I will know Krishna. Поскольку мы до сих пор думаем, что благодаря своим собственным усилиям мы сможем понять Кришну. So you have to find this balance. Поэтому необходимо найти вот этот баланс. That it's not by your own endeavor. Что это не только благодаря вашим собственным усилиям. Because if it's by my endeavor, that means I am the doer. Поскольку если это происходит благодаря моим усилиям, значит, я являюсь действующим. I will get Krishna, that means I am the controller. И значит, я смогу получить Кришну, а это значит, что я контролирующий. But we're neither the doer nor the controller. Но мы не действующие и не контролирующие. We just heard in Bhagavad Gita, Krishna says, I am the ability in man. Только что мы слышали цитату из Бхагавад-гиты, что Кришна говорит, что я являюсь талантом He gives человека. that ability. So the false ego is, I am the controller, Но ложное эго утверждает, что я контролирующий, and I will enjoy the result of my work. и поэтому я буду наслаждаться результатом своей работы. So this is considered less intelligent, less intelligent, Поэтому такая личность считается неразумной, because we're actually not the controllers and not the enjoyers. поскольку мы не являемся ни контролирующими, ни наслаждающимися. But by the service attitude Но благодаря умонастроению служения to Krishna and his devotees, по отношению к Кришне и его преданным, this is actually the quick way to invoke the Lord's mercy. это самый быстрый способ, как пробудить милость Господа. So it's something to think about in our dealings and our service. Поэтому это то, о чем мы должны подумать в том, как мы взаимодействуем с преданными, и также о нашем служении. Why am I doing this? What is the purpose in what I'm doing right now? Is it actually for Krishna's pleasure? Мы должны подумать, почему мы это делаем. Делаем ли это мы действительно для того, чтобы удовлетворить Кришну? Is it because the guru, the devotees want me to do this? Потому ли это, что гуру и преданные хотят, чтобы я это делал? So it's out of affection for Krishna, attraction to Krishna, or obedience to the rule of the word of the gurus. Делаем ли мы это из привязанности к Кришне и из того, что мы подчиняемся словам гуру? And if it's not that, then we have our own motivation. И если это не так, то это значит, у нас свои собственные мотивации. Because we don't know anything about spiritual life. Поскольку на самом деле мы сами ничего не знаем о духовной жизни. Only what the guru tells us to do. Только то, что гуру сказал нам делать. So we just execute the order of the guru, that means disciple.
И если мы выполняем указания гуру, это делает нас You учеником. follow the discipline. То есть мы следуем определенной дисциплине. And then you hope and you wait for the mercy, Krishna's mercy. И вы надеетесь и ждете, что вы получите милость Господа. But that you have to wait for, nothing you can do about it. Но милость вы должны ждать. Здесь вы уже ничего не можете поделать. So waiting game. Srila Prabhupada said Krishna consciousness is a waiting game. Как Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны — это игра ожиданий. So in the beginning we just execute the order of the spiritual master. И в самом начале мы просто выполняем указания духовного учителя. How to stay connected with Krishna in the different processes of devotional service. Как оставаться связанным с Кришной в разных типах преданного служения. And sincerely serving and earnestly waiting for that time when the mercy will descend upon us. Искренне служить и искренне ожидать, когда же придет то время, когда на нас прольется эта милость. Then the other devotee is the one who has already attained the mercy of Krishna. И другие преданные, которые на самом деле уже получили эту милость Господа. And then so before that, if we're accepting the duty of carrying the orders, but there's something, it's not purely that, then it'll be mixed devotional service. И в самом начале мы просто принимаем эту обязанность выполнять это служение. Но если к этому примешиваются еще какие-то личные желания, то тогда это служение становится смешанным, а не чистым. So it's difficult to cut corners in devotional service. It's difficult to cut corners, take shortcuts. Поэтому в преданном служении очень сложно найти вот этот короткий путь. The process is there. You follow the process and you wait for the mercy. То есть процесс вам дан, вы следуете этому процессу и ожидаете милости. So yeah, it's that mode of sincerity, of purpose, why we're doing the activities that we're doing. И поэтому необходима вот эта искренность побуждений. Почему мы делаем, ради чего мы это делаем? In the beginning, there has to be some self-interest. В самом начале, конечно, присутствуют какие-то личные интересы. That's what conditioned souls are conditioned into. Conditioned means a separate interest from Krishna. Это означает обусловленную душу. Обусловленное — это значит, есть какие-то личные интересы, отличные от Кришны. So that we can work on. Вот это как раз то, над чем мы можем поработать. First, recognize we are conditioned souls. Вначале мы должны понять и принять то, что мы являемся обусловленными We душами. have our motivation why we're performing devotional service. У нас есть свои личные мотивации, по которым мы занимаемся We преданным have a служением. self-interest. У нас есть личные интересы. Either we want peace or happiness. Либо мы хотим спокойствия и умиротворения. But those things eventually one should sacrifice that self-interest. Но в конечном итоге необходимо пожертвовать вот этими личными интересами. And that in the beginning, because there's no spontaneous attraction for Krishna, that comes as a sense of duty to the devotees. Но вначале, поскольку у нас нет спонтанного привлечения к Кришне, вся эта деятельность становится как обязанности, которые мы выполняем. Krishna says out of the 4 classes of people, the wise man is the best. И Кришна говорит, что из 4 типов людей самый разумный, он наилучший. Even though he may not be clear, is that too clear of the goal? Хотя, возможно, он очень четко не понимает своей цели Or his relationship with Krishna. или свои отношения с Кришной. Still, he's recognizing the fact. The truth is that Krishna is the Lord and I'm his servant. I should serve him. Все равно он признает ту истину, что Кришна — это Господь, я его слуга, и поэтому я должен ему служить. So in that way, he's dutifully following. И таким образом он выполняет свои обязанности и следует. So that's best. In materialists, that's the best. И среди материалистов это считается наилучшим. So then Krishna, when he's pleased with that endeavor И когда Кришна удовлетворяется этими усилиями and the sacrifice, и жертвоприношениями, then Krishna reveals gives the understanding by which we can come to him. и тогда Кришна дает понимание, при помощи которого мы можем приблизиться к нему. Okay, so although it says you cannot see Krishna by personal efforts, still we do have to endeavor.
И говорится, что невозможно увидеть Господу с помощью самостоятельных усилий, но это не значит, что мы усилия не должны прикладывать. It is the, what did I say? One should endeavor, like everything depends on me. То есть нужно прикладывать усилия, как будто все зависит от вас. So you'll always be enthusiastic. Тогда вы всегда сможете сохранять этот энтузиазм. But one should understand everything actually depends on the Lord. Но вы должны понимать, что на самом деле все зависит от Господа. But you work like everything depends on you. Но работайте так, как будто все зависит от вас. Then you'll be diligent. Then you'll be diligent. You'll be sincere in that work or service. Тогда вы будете очень искренни в выполнении этой работы, служения. But you understand actually everything depends on the Lord. Но на самом деле вы будете понимать, что все зависит от Господа. But the mood of work is everything depends on me. Но умонастроение, с которым вы работаете, что все зависит от меня. Because if everything depends on the mercy of the Lord, Поскольку если все будет зависеть только от милости Господа, that's the second finger, 2 fingers short, right? The rope, the endeavor of the living entity and the mercy of the Lord. то есть вот эти два пальца, усилие живого существа и милость Господа. If you just take one, the mercy of the Lord, then why should I endeavor? Поэтому если вдруг вы начнете думать, если все зависит от милости Господа, зачем тогда вообще прикладывать усилия? It's like when you preach to Indians. When you preach to Indians, because they know the philosophy. Как, например, когда вы проповедуете индусам, они знают философию. Yeah, when the Lord desires, it will come, it will happen. И что они отвечают? Когда Господь пожелает, это все придет и случится. Give a donation, yeah? When the Lord desires to inspire me. Вы просите, дайте пожертвование, но когда Господь пожелает, Он меня вдохновит. I'll chant Hare Krishna when the Lord inspires. И я буду воспевать Харе Кришна, когда Господь меня вдохновит. Bhagavan is the Lord is right. Все зависит от желания Господа. True. So you have to endeavor. Это, конечно, так, но вы должны прикладывать усилия. The understanding that the result is dependent on. It's not by your endeavor that you're going to do it, but that endeavor will satisfy the Lord that you're actually sincere. Your endeavor, you're putting a lot of effort, and then He rewards you. То есть с пониманием того, что вот эти усилия на самом деле, они удовлетворят Господа, и тогда Он вознаградит вас. But it depends on your motivation why you're doing it, because if material, then Krishna will give you that material result. Но это очень сильно зависит от ваших мотиваций, поскольку если мотивация у вас материальная, то Кришна даст вам материальный результат. So you get your peace, you get your happiness, but you may not get Krishna. Вы получите свое умиротворение, свое счастье, но вы не получите Кришну. So it's a purity of intent in why you're doing it that has to be understood also. Поэтому должна присутствовать чистота мотивации, то есть то, для чего вы это делаете, и именно это вы и получите. No. А Прабхупад говорила то, что слепой Запад и хромая Индия, если вместе будут работать, получится, потому что мы западные люди, мы работохолики, мы так рождены с настроением, что все зависит от мои усилия, работы, время это деньги. А когда получим и это другое, которое у индейцев есть, тогда эта комбинация. Про это хочу прокомментировать. Can you comment on the Srila Prabhupada? Srila Prabhupada once told, like, if we combine West, Запад и слепой. blind West and lame India, then this combination will give exactly what we need. Because, you know, the West people, the foreigners, they always want to work. And the Indian, they know the philosophy. And we'll combine it and we'll get a good result. Can you comment on this? Not any more than what Prabhupada said. Я не могу сказать больше, чем сказал уже Шрила Прабхупада. That was he said in the East has knowledge, like the sun rises in the East. Он сказал, что на Востоке есть знания, солнце восходит на Востоке. But they are materially behind.
Но они материально отстают. So they have the vision, but they're lame. They don't work so hard. They walk so. То есть у них есть видение, понимание, но они ленивые, хромые. And the West, the emphasis is on work. Но на Западе они сконцентрированы на работе. So they're considered spiritually blind. Поэтому их называют духовно слепыми. So if you combine the two, И если вы совместите эти две вещи, if the lame man, если хромой человек, that's the east, это Восток, he gets on the back of the blind man, the west, заберется на спину слепого человека, а это Запад, he can direct, то тогда его могут направлять. and then they both benefit. И оба они получат благо. So that was Prabhupada's analogy. Это была аналогия Шрилы Прабхупады. So that was his mission. И это была как раз миссия Прабхупады. Take the Lakshmi, they have the Lakshmi, the wealth, but the wealth should be used for serving the Narayan, the Lord. So that was the... То есть взять вот это деньги, это богатство, это Лакшми, а Лакшмина должна быть использована в служении Нарайне. You know, they both, if they're combined together, then they could be a great place. Если бы, конечно, это вместе можно было совместить, это стало бы очень хорошим местом. Compared to with what it is now. Если сравнивать с тем, что сейчас есть. Text 286. Mora tattva lila rasa tumara gochare. Ateve rupa dekhailum tumare. Śrī Caitanya-Mahapuruṣa Prabhu confirmed, all the truths about my pastimes and mellows are within your knowledge. Therefore, I have shown this form to you. Шри Чайтанья-Махапрабху заверил Раманандарая: «Ты в совершенстве знаешь все истины, связанные с моими лилами и расами. Вот почему я открыл тебе этот образ». Text 287. Gora anganahi mora radhanga sparsana. Gopendra sutavina tenho na sparsi anyajana. Actually, my body does not have a fair complexion. It only appears so because it has touched the body of Srimati Radharani. However, she does not touch anyone but the son of Nanda Maharaj. В действительности у меня не светлая кожа. Она лишь кажется такой из-за прикосновения к телу Шримати Радharani. Однако Шримати Радharani не прикасается никому, кроме сына Махараджа Нанды. So now he's admitted he is Krishna. И вот сейчас он как раз подтверждает, что он является Кришной. Text 288. Tanur bhavi bhavitakari atmamana tabi neja madhurya kashi asvadana. I have now converted my body and mind into the ecstasy of Srimati Radharani. Thus, I am tasting my own personal sweetness in that form. Я преобразил свое тело и ум, придя в экстатическое состояние Шримати Радхарани, и сейчас наслаждаюсь собственной сладостью. This is what he came for, right? Это как раз то, ради чего он пришел. What is that sweetness that the devotees relish in me? What is that sweetness that is inside me? Что это за сладость, которой преданные так наслаждаются? Что такое во мне? So he's come as a devotee to taste that. И поэтому он пришел как преданный для того, чтобы прочувствовать это. So now he's actually revealing, he's saying this directly. И сейчас он как раз открывает это, он сам прямо об этом говорит. So that we can understand the mystery of the incarnation of Śrī Caitanya-Mahapuruṣa Prabhu. Для того, чтобы мы могли понять мистику инкарнации Шри Чайтанья-Махапрабху. Purport. Goswanda here informs Sri Ramananda Rai, my dear Ramananda, you were actually seeing a separate person with a fair complexioned body. Actually, I am not fair. Being Sri Krishna, the son of Nanda Maharaj, I am blackish. But when I come in touch with Srimati Radharani, I became fair complexioned externally. Комментарий. В этих стихах Гаурасундара объясняет Рамананда Рая: «Дорогой Рамананда Рай, ты видел некого человека с кожей светлого цвета. На самом деле моя кожа не светлая, поскольку я, Шри Кришна, сын Махараджа Нанды, цвет моей кожи смуглый. Однако от прикосновения Шримати Радharani моя кожа стала светлой». Srimati Radharani does not touch the body of anyone but Krishna.
Шримати Радхарани не прикасается никому, кроме Кришны. I taste my own transcendental features by accepting the complexion of Srimati Radharani. Приняв внешние черты Шримати Радхарани, я наслаждаюсь собственными трансцендентными качествами. Without Radharani, one cannot taste the transcendental pleasure of Krishna's conjugal love. Без Радхарани любовные игры Кришны не приносили бы трансцендентного блаженства. In this regard, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments on the Prakrita Sahajiya Sampradaya, which considers Krishna and Lord Chaitanya to possess different bodies. В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур упоминает Пракрита Сахаджи Сампрадаю, представители которой проводят различия между телом Кришны и телом Господа Чайтаньи. They misinterpret the words Gora Anga Nahi Mora. From that verse, they present and the present verse, we can understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna. Both are the same Supreme Personality of Godhead. In the form of Krishna, the Lord enjoys spiritual bliss and remains the shelter of all devotees, Vishvaya Vigraha. Они неправильно истолковывают слова Гора Анги Наха Мора в стихе 287. Однако из 287 стиха, так же как из этого стиха ясно, что Господь Чайтанья Махапрабху не отличен от Кришны. Они оба единый Бог, Верховная Личность. В образе Кришны Господь наслаждается трансцендентным блаженством и, как Вишая Виграха, дает прибежище всем преданным. And in his Gauranga feature, Krishna says separation from Krishna in the ecstasy of Srimati Radharani. А в образе Гауранги он наслаждается разлукой с Кришной в экстазе Шримати Радхарани. This ecstatic form of Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna, this ecstatic form is Sri Krishna Chaitanya. It means Krishna in the ecstasy of separation from Krishna. Radharani's ecstasy of separation from Krishna. Это исполненная экстаза ипостась Господа известна как Шри Кришна Чайтанья, то есть когда Господь находится в разлуке с Радхарани. This ecstatic form is Sri Krishna is always the transcendental reservoir of all pleasure and is technically called Dhira Lalita. Шри Кришна неизменно является трансцендентным источником всех наслаждений. И на языке Писания его называют Dhira Lalita. Srimati Radharani is embodiment of spiritual energy, personified as ecstatic love of Krishna. Therefore, only Krishna can touch her. Шримати Радхарани — олицетворение духовной энергии и живое воплощение экстатической любви к Кришне. Поэтому только Кришна может прикасаться к Шримати Радхарани. The Dhira Lalita aspect is not seen in any other form of the Lord, including Vishnu and Narayan. Господь не проявляет качеств Dhira Lalita ни в одном из других воплощений, включая Вишну и Нараяну. Srimati Radharani is therefore known as Govinda Nandini and Govinda Mohini, for she is the only source of transcendental pleasure for Sri Krishna and the only person who can enchant his mind. Поэтому Шримати Радхарани называют Говинда Нандини и Говинда Мохини. Она — единственный источник, в котором Шри Кришна черпает трансцендентное блаженство, и единственная, кто способен пленить его ум. That means in the Shringaras, in the Madhurya ras. Это в Шрингара расе, Мадхурья расе. Of course, there's other gopis also who give Krishna great pleasure. Конечно, существуют еще другие гопи, которые приносят Кришне большое наслаждение. But we can understand Radharani is the greatest. The other gopis, they're expanded from Radharani. Но мы понимаем, что Радхарани, она величайшая, и все другие гопи, они просто являются ее экспансиями. Because she's the actual personification of his Haladini Shakti. Поскольку она является олицетворением его Аладдини Шакти. This is, it means love of Godhead, more or less, the Haladini Shakti. Аладдини Шакти — это значит любовь к Богу. So that's only found with Radha Krishna. И это можно найти только в Рада Кришне.
Text 289. Tumara Taniyamana Kichugupta Nahi Karma Lukali Prema Bali Jana Sava Mamra. Lord Chaitanya Mahaprabhu then admitted to his pure devotee Ramananda Roy, now there is no confidential activity unknown to you. Even though I try to conceal my activities, you can understand everything in detail by virtue of your advanced love for me. Затем Господь Чайтанья Махапрабху признался своему чистому преданному Рамананде Раю: «Теперь у меня не осталось от тебя никаких секретов. Хотя я пытаюсь скрыть свою природу, ты, благодаря своей возвышенной любви ко мне, раскрыл все мои тайны». Text 290. Gupti Radhika Kahana Kariyo Prakasha Amara Batule Chesta Loki Upahasa. The Lord then requested Ramananda Roy, keep all these talks a secret. Do not expose them anywhere and everywhere. Since my activities appear to be like those of a madman, people may take them lightly and laugh. После этого Господь попросил Рамананда Рая: «Держи эти беседы в тайне. Пожалуйста, не пересказывай их нигде и никому, поскольку мои поступки напоминают поступки безумца. Люди не воспримут их всерьез и станут смеяться над ними». Text 291. Ameyeka batula tumi dvitiya batula ateva tumayama hai samatula. Chaitanya Mahaprabhu then said, indeed, I am a madman, and you're also a madman. Therefore, we are on the same platform. Далее Чайтанья Махапрабху сказал: «Я и в самом деле безумец. Ты же как... так же, как и ты. В этом мы похожи друг на друга». But all these conversations between Ramananda Raya and Śrī Caitanya Mahaprabhu appear ludicrous to a common man who is not a devotee. Комментарий. В глазах обычного человека, не занимающегося преданным служением, беседы Рамананды Рая и Шри Чайтанья Махапрабху выглядят абсурдными. The entire world is filled with material conceptions, and people are unable to understand these conversations due to the conditioning of mundane philosophy. Мир заражен материальными теориями, и люди, попавшие под влияние материалистической философии, не способны понять их бесед. Those who are overly attached to mundane activities cannot understand the ecstatic conversations between Ramananda Roy and Chaitanya Mahaprabhu. Тем, кто чрезмерно привязан к мирской деятельности, не понять экстатической беседы Рамананды Рая и Чайтаньи Махапрабху. Consequently, the Lord requested that Ramananda Roy keep all these conversations secret and not expose them to general populace. Памятуя об этом, Господь попросил Рамананда Рая хранить содержание их бесед в тайне и не разглашать его обычным людям. If one is actually advanced in Krishna consciousness, he can understand these confidential talks. Otherwise, they appear crazy. Если человек действительно достиг высокого уровня в сознании Кришны, он сможет понять эти сокровенные беседы. В противном случае они покажутся ему бредом сумасшедшего. Śrī Caitanya Mahaprabhu therefore informed Ramananda Roy that they both appeared like madmen, and therefore they're on the same platform. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху сказал Рамананда Раю, что они оба похожи на безумцев и поэтому находятся на одном уровне. And it's confirmed in the Bhagavad Gita, quote 269, what is night for all beings is a time of awakening for the self-controlled, and the time for awakening for all beings is night for the introspective sage. В Бхагавад-гите 2.69 также говорится: «То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда же все существа бодрствуют, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь». Sometimes Krishna consciousness appears like a time of madness to mundane people, just as the activities of mundaners are considered a form of madness by Krishna conscious men. Обывателям сознания Кришны порой представляется своего рода сумасшествием, точно так же, как людям в сознании Кришны кажутся безумными поступками материалистов. Text 292. Hey Rupa Dasharatri Ramananda Sange Sukhi Gonaila Prabhu Krishna Katarange. For 10 nights, Lord Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Roy spent a happy time discussing the pastimes of Krishna. 10 ночей
Господь Чайтанья Махапрабху и Рамананда Рай наслаждались беседами о лилах Кришны. Text 293. Niguda Rajira Rasa Lila Vichara Anake Kahila Tarana Paila Para. The conversations between Ramananda Roy and Sri Chaitanya Mahaprabhu contain the most confidential subject matters, touching on the conjugal love between Radha and Krishna in Vrindavan, Vrajabhumi. Although they talked at great length about these pastimes, they could not reach the limit of discussion. Беседы Рамананда Рая и Шри Чайтанья Махапрабху содержат самые сокровенные истины, связанные с любовными играми Рады и Кришны во Вриндаване, Браджабхуми. Хотя Рамананда Рай и Господь Чайтанья говорили о лилах Рады и Кришны очень долго, они так и не исчерпали этой темы. Text 294. Tamakangsa rupa sona ratna chintamani kayarikan pota paya ekakani. Actually, these conversations are like a great mine wherefrom a single place one can extract all kinds of metals, copper, bell metal, silver, and gold, and also touchstone, the basis of all metals. Поистине, эти беседы подобны чудесному месторождению, из которого можно добывать сразу все металлы – медь, бронзу, серебро и золото, а также философский камень – начало всех металлов. Bhaktivinoda Thakur has given a summary, if you want to read that, 294 of this talks. Anyway, 295, Krami Uttaish Se Uttama Vastupaya Aichi Prasnatarakaye Prabhu Rama Raya. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Roy worked like miners, excavating all kinds of valuable metals, each one better than the other. The questions and answers are exactly like that. Шри Чайтанья Махапрабху и Рамананда Рай трудились, подобно рудокопам, добывая разные ценные металлы, каждый из которых был лучше предыдущего. Именно так выглядели их вопросы и ответы. Text 295. Kramyute se uttama vastupaya ichi prashnotara kaile prabhuram. I got that one. 296. Aradina raya pasi vidhaya magila vidayera kali tanri agnadila. The next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu begged Ramananda Roy to give him permission to leave. At the time of farewell, the Lord gave him the following orders. На следующий день Шри Чайтанья Махапрабху и спросил у Рамананда Рая позволения снова отправиться в путь. Расставаясь с Рамананда Раем, Господь дал ему такие наставления. Text 297. Vishaya-charitamrita Madhya-līlā asiba alpakali. Sri Chaitanya Mahaprabhu told him, give up all material engagements and come to Jagannath Puri. I will return there very soon after finishing my tour and pilgrimage. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Рамананде Раю: «Оставь все свои дела и приходи в Джаганнатхапури. Я тоже, завершив паломничество, вскоре вернусь туда». Text 289. Duijani nilchali rajiba ek sange shuka gonaiba kola Krishna katarange. The two of us shall remain together at Jagannath Puri and happily pass our time discussing Krishna. Мы оба поселимся в Джаганнатхапуре и будем счастливо проводить время в беседах о Кришне. Text 299. Eta bali ramanandekari alingana tanrigari patayikari shayana. Sri Chaitanya Mahaprabhu then embraced Sri Ramananda Rai, and after sending him back home, the Lord took rest. С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху обнял Шри Рамананда Рая и, отправив его домой, лег спать. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Shri Ramananda Rai ki jai. Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai. Shri Prabhupada ki jai. My Bhakta Vrinda ki jai.
Hari Gaur Premanandi. Hari Gaur. Okay, we almost reached the end of the chapter, Мы почти дочитали до конца главы. but the conversation now is finished. Но беседы между Господом закончились. И Раманадараем закончилась. You Hare Krishna. Mahaprabhu showed the form. Is it the same form that Sarvabhauma Bhattacharya also saw? Господь Шри Чайтанья показал форму. Это та же самая форма, которую видел Сарвабхаума Бхаттачарья. He showed the form of Radha Krishna, Он показал ему форму Рада Кришны. but he was changing. Но он изменялся. Because it's the same form. He revealed that to Radha Krishna, but he didn't reveal that intricate reason or his actual identity or purpose. То есть это та же самая форма, он проявил ту же самую форму, но он не проявил вот почему он принял эту форму, вот, этого умонастроения там, и так далее. But he didn't reveal the form of Krishna, Mahaprabhu, a golden color with playing a flute and tribangi. Он не показал ему форму как золотого цвета, играющего на флейту и в форме трибанга. So Sarvabhauma, I would presume that form was the dark form of Krishna and Radha. Сарвабхаума показал, по всей видимости, свою черную, темную форму Кришны с Радхой. But through Ramananda Roy, he revealed the actual esoteric, this esoteric incarnation. Но Рамананда Рай, он проявил свою эзотерическую инкарнацию. Okay. Hare Krishna, I have a comment, and after my comment, maybe you can comment my comment. У меня есть комментарий, а после моего комментария можете вы прокомментировать мой комментарий? Recently, I heard one lecture in New Panihati in Atlanta, USA, glorifying Jayapataka Maharaj's sannyasi 50 years of anniversary. So they told a story about him. То есть недавно я была в Нью-Атланте, в Америке, и там была Весапуджа, не Весапуджа, а там отмечали 50-летие принятия саньясы Джайапатаки Махараджа. He has one servant. His name is Ekanath. У него есть слуга, которого зовут Эканат. And one day the local devotees is inviting Jayapataka Maharaj and his servants to go out to play. That place has a lot of sand dunes, like small hills of sand. И однажды, в один из дней, ученики Джайапатаки Махараджа, они пригласили Джайапатаку Махараджа и его слугу прийти в одно место, там очень много песочных дюн. And the servant is thinking, oh, it's really fun. Let us go. Guru Maharaj, please say yes. In his heart, he's saying yes, yes. И его слуга подумал, что это так здорово, и в своем как бы уме, сердце он стал говорить, пусть, Джайапатака Махарадж, пожалуйста, скажи да, да. But then Jayapataka Maharaj said, I didn't see any connection between this and Krishna, so I am not going. А Джайапатака Махарадж ответил, я не вижу никакой связи с этим и Кришной, поэтому я не пойду. Because at the beginning of today's class, we mentioned an advanced devotee sees everything has a connection with Krishna. В начале своего класса вы сказали, что продвинутый преданный, он видит все в связи с Кришной. But it seems sometimes the pure devotee, the advanced devotee also sees things not connected with Krishna. Но из этой истории кажется, что иногда возвышенные преданные, они видят не все в связи с Кришной. I believe you also have such cases. Maybe some events you're not attending because you cannot see there's a relationship between this and Krishna. И я думаю, в вашем случае также, что иногда вы не ходите куда-то просто потому, что вы не видите связи между этим событием и Кришной. So please kindly comment. Thank you. Поэтому, пожалуйста, прокомментируйте.
Very difficult to comment on the activities of pure devotees. Очень сложно комментировать деятельность чистых преданных. It says one cannot understand the mind of Mahaprabhu. Говорится, что невозможно понять ему настроение Махапрабху. He thinks one thing, but he says another. Он думает одно, а говорит другое. So who knows what they are thinking. Поэтому кто знает, о чем они думают. When Mahaprabhu saw the sand dunes at in Puri, Когда Махапрабху увидел песочные дюны в Пури, he thought that was Govardhan, он подумал, что это Говардхан, and he ran. и он побежал. Ha Govardhan, ha Govardhan. Он закричал «Говардхан, And fell Говардхан» unconscious. и потерял сознание. So maybe sometimes Jayapataka Maharaj didn't want to display his power in front of other people. Возможно, Джайапатака Махарадж не хотел проявлять свои эмоции в присутствии других людей. Maybe he was afraid of becoming mad and thinking, this is Govardhan. Может быть, он боялся, что он потеряет рассудок и примет эти дюны за Говардхан. Like I said, you can't understand. Как я говорила вам, что невозможно понять. So I just speculated a story. Поэтому я просто спекулирую по этой истории. Maybe right, may not. Может быть так, а может быть и нет. Who can understand? Кто может понять? And even if you ask them, they may not give a answer. И даже если вы спросите их, возможно, вы не получите ответ. But one time we was in Vrindavan with the safari, 12 forests, I think. Однажды мы были во Вриндаване на сафари, когда мы посещали 12 островов. And I think it was, wasn't it, Krishna Kund, is it near Barshana? Кришна-кунда находится рядом с Варшаной. There's a deep kund there, Там очень глубокая кунда, where there was a pastime when the Gopas were stealing from the Gopis, Это from the так- houses, I think. Вот его стиль. They were stealing yogurt, Это то место, где гопы воровали йогурт у гопи. and then the Gopis came and everyone ran out got through the window, but Madhu Mangal, he was a little tubby, he got stuck. И вот в это время пришли гопи, и гопы стали выбираться через окно, а Мадхумангал застрял, потому что из-за своих габаритов. And so he got captured, И поэтому его поймали. and they tied him up. Они его And I связали, think they tied his seeker up to a tree, привязали его за шику к and дереву they started to humiliate him. и начали над ним смеяться. Then Krishna had to come and resolve it. Look, he's a Brahmin, he's not a Ghosh. И Кришне пришлось вмешаться для того, чтобы разрешить ситуацию. И он сказал, посмотрите, он же не Гош, он браман. You made a great aparad. Вы совершаете великую апарадху. You better release him immediately, otherwise who's his father? Как зовут отца Мадхумангала? Grandfather? Huh? Sandipani Muni, yeah. So you made a big mistake there. Его отцом является Сандипани Муни. Вы совершили большую ошибку. Brahman aparad. Брамана апарадху. You better feed him a lot of nice things, otherwise then he may withdraw this. He may not have to suffer. Поэтому вам необходимо сейчас же накормить ему всякими разными сладостями для того, чтобы не пришли результаты вашего оскорбления. So they had to supply him a lot of laddus and etc. and Поэтому они, pacify him. для того, чтобы успокоить Мадхумандала, они сразу же стали кормить его большим количеством ладу. That place. Вот в этом месте. So Maharaj was telling that story. И Махарадж, он рассказывал эту историю. And, we were one side of the on the other side there was one seat there. И мы были с одной стороны кунда, а с другой стороны там было сиденье. Then Jayapataka Maharaj went round there alone on that seat. И вот Джайапатака Махарадж, он отправился туда один, к этому месту. And there he wept profusely. И там он начал рыдать без остановки. Not everyone saw him. Не все его видели. So he went away from everyone. То есть он ушел ото всех. And so maybe the same story about the sand dunes. Поэтому, возможно, это как-то даст объяснение вот этой его игры с песком. Nothing there. Krishna's not there. Не так, что Кришны нет. Who knows? Кто знает. Hare Krishna. Yes.
related somewhat to the same subject matter, that until one reaches to the stage of pure devotee where one connects everything to Krishna. So as practicing devotee, is it good for us to connect everything with Krishna, or we discriminate that this is helpful for us to Krishna consciousness or not, and how do we walk this path? Do we connect everything with Krishna, or we discriminate using intelligence of Shastras and what Guru says, and we see that this is not beneficial for my Krishna consciousness, and so we... То есть возвышенные преданные, они все видят в связи с Кришной. А как мы, практикующие преданные, должны ли мы делать это различие? То есть и использовать, то есть, наш собственный разум, и что говорит и Гуру, и Шастра, для того, чтобы как бы видеть, что является благоприятным для нашего продвижения в сознании Кришны, а что является неблагоприятным? You do both. You connect everything with, you try to see Krishna in everything. Делайте эти обе вещи. Пытайтесь связать все с Кришной, видеть во всем Кришну. But you discriminate. Но в то же самое время и делайте различия. You don't associate with the mode of ignorance. Не получайте общения в гуне невежества. So those people who are performing those activities in the mode of ignorance, Те люди, которые занимаются деятельностью, которая находится под влиянием гуна невежества, you can connect it with Krishna. These living entities, they've really forgotten Krishna. как вы можете связать его с Кришной? Глядя на таких людей, вы можете думать, эти люди, они очень сильно забыли Кришну. They're trying to engage in activities for happiness, but the result will actually be distress. Они пытаются заниматься деятельностью в попытке получить счастье, но результатом такой деятельности будет просто страдание. So you're not going to associate with them, И вы не будете общаться с ними. like you don't associate with the tiger, Так же, как вы не будете общаться с тигром. because the tiger is a devotee of Krishna, but he's misused his independence so much he's got an animal's body. Поскольку тигр, он, конечно, является преданным Кришне, но он использовал свою независимость неправильным образом, настолько неправильным, что он получил тело животного. But even though essentially he's a devotee, you don't associate with him in that particular form because of his forgetfulness. Of course, it's not conducive to staying alive. И вы не будете общаться с ним, несмотря на то, что в конечном итоге он является преданным Кришне, но общение с ним может привести к тому, что вы просто расстанетесь с жизнью. So both, you can see where the mode of ignorance you avoid. Но смотрите, гуну невежества вы избегаете. The principle of accepting what's favorable for Krishna and rejecting what's unfavorable, that we follow. То есть какому принципу мы следуем? Мы принимаем то, что благоприятно для развития сознания Кришны, и отвергаем то, что неблагоприятно. But the standard of favorable and unfavorable is Krishna consciousness. Но стандартом, что же является благоприятным, а что является неблагоприятным, всегда является сознание Кришны. So in any circumstance, you can remember Krishna like that. Поэтому в любых обстоятельствах вы можете помнить о Кришне. That's automatic for a devotee who's Это practicing for something. автоматически становится для преданных, которые уже практикуют какое-то время. Of course, sometimes when we say yes, go and join the Rajaguna, Tamaguna. Конечно, иногда мы говорим, да, идем наслаждаться и в гуне страсти, и невежества. Conditional nature gets the better of you, and you go that way. И ваша обусловленная природа начинает возобладать, и вы пытаетесь наслаждаться таким образом. But the other big devotees, they never fall down, they never change. Но возвышенные преданные, они никогда не идут на это, они никогда не падают. Okay. Also, I have one more small question that here in 274 it is said that devotee who has purified his existence through devotional service sees only Krishna in every step of life. So a devotee is purifying his existence from material contamination by engaging in devotional service. What is this purification? That a devotee purified his existence through devotional service sees only Krishna in every step. Говорится, что преданный, который очистил свое существование, он видит Кришну на каждом шагу. How he sees Krishna in every step? Как он видит Кришну в каждом? What is this purification? Is it purification of the conditioned form of life that he starts seeing Krishna? Что это за очищение? Очищение своей обусловленной природы. Well, just like
we explained that. There was a purport there, how you you can see anything and connect it with Krishna. The example was a tree. То есть и дается пример, как вы можете видеть все в связи с Кришной, и в пример приводилось дерево. So that's Krishna consciousness in practice, in the beginning. Это сознание Кришны в практике, в самом начале. But when one is more advanced, then he doesn't have to analyze situation. Но когда кто-то становится более продвинутым, ему не нужно уже анализировать всю ситуацию. It's like you're practicing for so long, then that practice becomes a habit. То есть вы практикуете это так долго, что эта практика становится просто привычкой. So you're practicing by analysis. There is a tree. Inside the tree, the soul is there and Krishna is there. Вы практикуете, анализируя, то есть вот это дерево, а внутри этого дерева находится душа, и с ней рядом также Кришна. This soul has misused his independence. So far, he's got a immovable body. Это живое существо настолько сильно использовало свою независимость, что оно получило тело, которое не движется. But he's a devotee of Krishna, but he can't understand he's a devotee of Krishna. Это живое существо является преданным Кришне, но оно не понимает So этого. he's been punished like that for a long time. He can't remember Krishna. И его наказали на очень долгое время, оно не сможет помнить о Кришне. So naturally, you're relating everything to Krishna. И, естественно, вы начинаете связывать все с Кришной. Krishna is the reason for the tree body is Krishna's law. И причиной того, что это живое существо получило тело дерева, это законы Кришны. And the reason he got that body is because he didn't follow Krishna's instructions. А причина, по которой это живое существо получило тело дерева, потому что оно не следовало законам Кришны. So that's for the analysts. But when one is more advanced, one very advanced, this is Mahabharata what they're talking about, then he just sees Krishna there. То есть это для аналитиков, но для тех, кто более продвинутый, очень продвинутый, здесь говорится, что Махабхагаваты, они видят Кришну. Or in the beginning, you can say, Bhumi Nano Vayu, this is Krishna's energy, everything you see. Но вначале вы можете сказать, что вот это все является энергией Кришны. But for the Mahabhagavad, it's different because it means they have great attachment for Krishna. Но для Махабхагавата это совсем по-другому, поскольку у них присутствует великая привязанность к Кришне. So anything can remind them of Krishna. Поэтому все, что угодно, может напомнить им о Кришне. Because that's foremost. It's foremost. The attachment to Krishna is the foremost thing in their lives. Поскольку привязанность к Кришне — это основная вещь в их жизни. Bible says it's like the mother is cleaning the house and she sees the baby's shoe under the bed. She's cleaning. She immediately feels. She sees that shoe. She immediately feels affection for her child and love for that child. It awakens that. Как Шрила Прабхупада приводит такой пример, когда мать, она прибирается в доме, и она находит под кроватью ботиночек своего ребенка. И она сразу же вспоминает о своем ребенке, и этот ботиночек проявляет в ней любовь, то есть пробуждает в ней любовь, привязанность к своему ребенку. Because the shoe is connected with the person she loves. Поскольку этот ботиночек, он связан с той личностью, которую она любит. So everything is connected with Krishna, so therefore you can see Krishna in everything. Поскольку все оно связано с Кришной, именно поэтому вы можете видеть Кришну во всем. This means those in practice and those who are perfect. That's different visions. То есть просто разное видение у тех, кто практикует, и у тех, кто достиг совершенства. But that comes at perfection. That means you have attraction for Krishna. Но совершенство — это значит, что у вас уже есть привязанность к Кришне. You can't practice that. It's just a spontaneous thing. Вот это вы практиковать не можете, это спонтанно. But you can practice seeing Krishna in everything. That you can practice. Но практиковать, видеть Кришну во всем, вот это вы можете. The spontaneity will come later by Krishna's mercy and when He's pleased with our endeavor. Но спонтанность это придет по милости Кришны, когда он будет удовлетворен нашими усилиями. Это очень возвышенные темы, но все-таки... It's very high topics, but... Но в нектар преданности там
описывается качество Кришны. But in Nectar of Devotion describe all qualities of Krishna. Nectar of Devotion we can find all qualities of Krishna. И пример, что когда мы ощущаем запах розы, это значит, что роза куда-то здесь And in the находится. example, if we feel the smell of rose, it means rose somewhere around. Значит ли это, что когда мы видим что-то, какие-то качества, которые Кришна, это тоже значит, что мы видим Кришну? And does it mean when we see some qualities of Krishna, it means the Krishna somewhere around? Yeah? Да, He's everywhere, он везде, always. всегда. Eh? Так ведь? So this is the art of practice of Krishna consciousness, how to perceive Krishna everywhere. И вот это искусство практики сознания Кришны, как ощущать Кришну везде. Then Тогда почему же преданные не хотят пойти на Харинам в Калькутту? Okay, then why devotees don't want to go on Harinam to Calcutta? why do they? Yeah, why they don't want? Why they don't want? Там Чайтанья Махапрабху и Прабхупад. Шри Чайтанья Mahaprabhu there and Prabhupada also. Yeah. And we have our choice. У нас всегда есть выбор. Что? У нас всегда есть выбор. They may have another way to remember Krishna at that time. Возможно, в этот момент вы хотите помнить о Кришне другим образом. They may want to read Bhagavatam. Возможно, эти преданные хотят почитать Бхагаватам. They may want to take prasadam. Может быть, они хотят вкусить прасадам. Ну, там просадом есть. В Калькутте. But in Calcutta, they also have a lot of prasadam. Hmm? In Calcutta, they also have a lot of prasadam. Calcutta. Yep. We're talking about Calcutta. Where did Calcutta get into this? I think it's talking The about Harinam in Calcutta. Calcutta. Kali is Gata. Krishna's not there. Там нет Кришны. When Srila Bhaktivinoda Thakur was getting elderly, he couldn't be very active. Когда Бхактисиданта Сарасвати Тхакур состоялся, и он уже не был таким активным, His followers and helpers, they were saying, "Who can, we started this movement. We need to push it now. Who can do it?" и его последователи сказали, что вы начали такое движение, кто может теперь его продвигать? He said, Bhima Prasad can do it, his son. He said, but he's in Mayapur, he doesn't live. You talk about Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur says his son can Простите, это do it. было про Бхактивинода Такура. И сказали, что Бимал Прасад, его сын, он может этим заниматься, но он сейчас в Майпуре. But he won't come because his guru told him, don't go to Calcutta. Но он не приедет, поскольку его гуру сказал, что он не должен ехать в Калькутту. Go Kishoras Babaji. Это Гару Кишор Дас Бабаджи. So they come down here and they said, your father says you should come at Calcutta and start the mission. Here's nothing, it feels there's no one around. И они приехали к нему и сказали, что твой отец, Бхактивинода Такур, сказал, чтобы ты отправлялся в Калькутту и начал движение, поскольку здесь же ничего нет, здесь просто поля. Actually, it was at that time he was like Avadut. В то время Бхактисиданта, он вел себя как Авадхута. Because he did his vrata, just finishing his big vrata, billion names. Он только что закончил свою рату, прочитал миллиард кругов. He had the dreadlocks. У него были волосы, сплетенные коровьим навозом. So when the devotees come and asked him, he wasn't there. So they asked, he said, he'll come soon. He's taking bath, he's at the Ganga, he'll come back soon, you can see him. И вот когда преданные приехали для того, чтобы выразить свою просьбу, ему ответили, что сейчас его нет, он принимает омовение на Ганге, скоро вернется. So then he came back in ecstasy. И он вернулся в полном экстазе. So they told him,
the Bhaktivinoda request, he goes to Calcutta. И они передали ему, вот, что Бхактивинода Такур просит, чтобы ты приехал в Калькутту. He said, why go to Calcutta? He said, why not bring them to Mayapur? А он им сказал, зачем ехать в Калькутту? Приведите всех сюда, в Майпур. There Mahaprabhu's mercy so easy, just bring them here. Why go there? Bring them all here. Он сказал, зачем ехать туда? Здесь, в Майапуре, милость Господа Чайтаньи, она так просто доступна. Пусть они все сюда приезжают. Hey, see, Gauranga, Nityananda, Advaita, Srivas, come back, come back. He's running away. И он сказал, посмотрите, посмотрите, Гауранга, Нитянанда, Адвайта, Шривас, и побежал. So Prabhupada said, if you develop Mayapur, you'd have nice accommodation, И Шрила Прабхупада сказал, если вы будете развивать Майпур, у вас здесь будут хорошие отели, места проживания, nice prashadam, хорошие просады, and nice parks, gardens. красивые сады и парки. He said you won't have to go out to preach. Everyone will come here. Вам не нужно будет выезжать куда-то проповедовать, все будут приезжать сюда. But don't stop going to Calcutta doing Sankirtan. Но не так, что останавливайтесь и не проводите санкиртан в Калькутте. That's Prabhupada's Dham. Это Дхама Прабхупады. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki jai. Mahaprasad ki jai.